In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Prophet Muhammad said, people of Quran are people of Allah and are His special servants. Now today I will deliver another lecture for class 10th, unit Reproduction, and today we will start male reproductive system. Male reproductive system in human beings. Yani human male reproductive system. You see, human male reproductive system chu ache varia components, ache varia parts. Asma tulo as a part that's one testes. Testes. Is any testes chu? Testis. Testes. Go singular. The अगर इस लिखो TSTS ये go plural. यानी single testis वना TSTIS. अगर दोनों testis निमो तो गई TSTS. Testes. वही सवाल इसे testes चो अच्छ ब्याह ना वना supermaries. 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 वही सवाल ये testes क्या गो? Testes चो primary sex organ in males. Testes. Let's देखो, it is the primary sex organ in males. You should males में primary sex organ. Okay. या इस वनो अच्छ ब्याह ना वनो male gonad. It is also called as male gonad. अच्छा ब्याह ना male gonad. वही सवाल इस testes चो ये वुचो वैसे ये testes उनचो आखिर जो shape आसा human being में testes चासा oval in shape. ये जो oval in shape आसा तो size चासा 5 into 2.5 into 3 centimeter. इन्हीं length, ये breadth, ये height. Size चासा 5.5 to 3 centimeter. तो वजन चासा testes 10 to 15 grams. 10 to 15 grams चासा weight आसा. Color चासा pinkish in color. In color चासा pinkish आसा. The number को testes कस चासा. हम चासा 2. हम testes आसा. Okay. तो वो शो इसे testes शो एक कदन चासा. अमिश position क्या है? Testes इस position क्या है? शाबाश. Position of testes. Position. ये testes कदन चासा. Testes चासा. ये body never can a thin, loose, pouch-like structure आसा. That's a scrotum. That's not चासा testes. Testes lie in a loose, pouch-like structure called scrotum outside the body. Body never can chas. In between the two thighs, chas a loose pouch-like structure that is called a scrotum. This is scrotum. Yes, non chas and testes. Okay. तो वही सवाल ये कथिन चासन ये scrotum lies between thighs. Just thighs and दरमियान आसन ये scrotum. Okay, वो scrotum is उनचो यानी इशाक thin
It is loose pouch like structure. It is outside the body in between the two thighs. Scrotum. Earth man goes testes. Okay. One sawal. You see testes show. You should basically yeli bacha within the uterus of the mother. Yeli margin this uterus man bajdan man shia yeli bacha watan chu 8 retan hun 7 to 8 month here watan chu pachi testes is utanchi testes inside in intra-abdominal yeli pat bacha watan chu 8 retan hun ya 7 per 8 retan watan pachi testes descend never near into scrotum. Athen lekhois testes are intra-abdominal. Intra-abdominal in fetus. If my fetus wasn't when the fetus reaches to 8 months, 7 to 8 months, 30 testes descend into scrotum. Testes descend into scrotum. You should never near the gasanchim scrotum. Okay. Ko gorsh asan ye margin this uterus manzil asan chu bajdan manzil asan chu the utanch asan ye yes intra-abdominal yerd manz asan yelpat watan ye atan ped 8 retan hond uterus manzil ish pat descend gasan into scrotum. One sawal never case dry testes case dry never akka majburi pe never near nich the never can chad akchies Achu never can scrotum maz 0 degrees Celsius come temperature than the body temperature, which is favorable for sperm formation. The laza kirith cho ami never near. Agari inside road, under can you road the testes, intra-abdominal. You say under body temperature cho asan, time such kill geset yam sperm forming cells. I'm saying infertility geset. Laza kirith chim ami testes gasan kya descent. Okay. It's like in scrotum, temperature is 2 degrees Celsius less than the body temperature. Which is favorable for sperm formation. So sperm formation khatra favorable asan. Okay. Tami pe scrotum now is a thermoregulator. Thermoregulator ko should maintain current temperature. Therefore, scrotum acts as a thermoregulator. It as a thermoregulator काम करम अच्छी temperature करम maintain. यानी अगर ये testes inside a road, inside the scrotum, तेल है कि इस infertility गैसे तो क्या इस under high temperature तब से कि kill गैसे sperm forming cells. Okay. अच्छा तो वही सवाल इस scrotum जासन a scrotum शो a septum आसन septum scroti just scrotum is current divide into two scrotal sacs. Septum scroti divides scrotum into two scrotal sacs. What is this scrotal sacs bana? Okay. Shabash. My सवाल is scrotum जो आसा
या scrotal sacs at much tissue fluid that is called hydrocele. Hydrocele. Shabash, try to understand. Scrotal sacs have a tissue fluid. When much tissue fluid called hydrocele. Hydrocele is tissue fluid hydrocele. Okay. तो वही सवाल ये testis scrotumस मज कुछ चीज प्रॉपर पोजिशन पे प्रॉपर पोजिशन पे चीज तस वन ग्यूबर्निक्यूलम यह फोल्ड बी सुपरमेटिक कॉर्ड ग्यूबर्निक्यूलम and supramatic cord keeps testes in proper position in scrotum. यानी scrotumस मज कुछ चीज प्रॉपर पोजिशन कुछ होल्ड ऑन कर ग्यूबर्निक्यूलम यह फोल्ड बी सुपरमेटिक कॉर्ड यम चीज प्रॉपर पोजिशन पे ग्यूबर्निक्यूलम एंड सुपरमेटिक कॉर्ड. ओके वह सवाल इस टेस्टिस यह कपर गो डिसेंट यह गो दाखिल स्क्रोटमस मज अतन एब्डोमिनस तो दरमियान कनाल इनगुइनल कनाल तमी इनगुइनल कनाल किन डिसेंड गसन इनटू स्क्रोटम. Testes descend to scrotum through inguinal canal from abdomen. यानी abdomen abdominal cavity पे scrotumस में descend गसन through inguinal canal. ये descend गो तम पत बंद गसन तम पत inguinal canal गसन block. Then inguinal canal gets blocked. तम पत inguinal canal block गसन बंद गसन यानी यह वापस वन यह ब्लॉक गसन ठीक. वह सवाल अगर कंस बचस डिसेंड गोमुत स्क्रोटमस मज कहीं टेस्टिस तमिस सर्जरी सर्जरी के जरिए अत टेस्टिस अन्न सह त्रावन कत मज स्क्रोटमस मज. ओके शाबाश. So this is the position of what scrotum यानी टेस्टिस कतन अम पे वो टेस्टिस स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस स्ट्रक्चर ये टेस्टिस स्ट्रक्चर वुचान टेस्टिस निबर किन त्रे कवर टेस्टिस is covered by 3 layers. Ach 3 layer Akishwanan tunica vaginalis Bago tunica albigenia the Bago tunica vesculosa. 3 layer tunica vaginalis outer layer tunica albigenia middle layer तो tunica vesculosa inner layer को तो याद इस टेस्टिस अच्छे 3 कवर
testes. Ako tunica vaginalis, is outer layer asan. Tunica albiginia, is middle layer asan. Tunica vesculosa, is inner layer asan testes. Okay. Shabash. तो मुझे सवाल इस testes छो अंदर क्या चलता आसन अंदर में structure क्या चलता आसन testes let's show it which answer the testes the प्रचार the testes छो वही मानो ये छो tunica इच tunica albiginia main layer of madasa the tunica albiginia अंदर कौन गसन अच्छा folders बना अंदर कौन देवन folders च बना septa देवन बना septa in growth of tunica albiginia form septa तुम septa बना तुम septa करण ये testes ची ये body ये testes body ची ये ची divide करण into 300 small units तुम lobules testicular lobules septa divide the body of testes into 300 testicular lobules. Okay. यानी इधर निम septa चासन septa श divide करण testes into 300 testicular lobules. निम चाहे एक units आसन निम lobules. तो आज 300 lobules आसन. चाटी. मुझे सवाल इसे lobule चासन तत्मस क्या चासन? Suppose इधर how is इस कंचे मासन कंचे आसन जिम्मन में किम यूनिट्स बने कि यम बने में यूनिट्स यमन चलन lobules testicular lobules as एकस मन चासन 300 testicular lobules मुझे सवाल अथ lobulus मस क्या चासन एकस lobulus मस क्या चासन अथ lobulus मस चासन त्रे seminiferous tubules अथ लिखा हुआ each lobule contains 3 seminiferous tubules अथ मुझे seminiferous tubule आसन एकस lobulus मस त्रे मतलब seminiferous tubule चासन suppose इसको चासन suppose इसको त्रे seminiferous tubule एकस lobulus मस यमन चलन seminiferous tubules seminiferous tubules गो एकस lobulus मस चासन त्रे seminiferous tubule तो लिहाजा करित टोटल आसन अगर इस करो 300 into 3 तम गई 900 seminiferous tubules so 900 seminiferous tubules are present in testes testes मज 900 seminiferous tubule okay को तो थो याद इसे tunica albiginia छु इला अंदर कोन यम फोल्ड बनन छि किम गई फोल्ड्स यमन फोल्डन छु सेप्टा यमन फोल्डन मनो सेप्टा यम सेप्टा श करन डिवाइड इजन ये testes body छि into small units called lobules यम गई lobules एकस lobulus मज 3 seminiferous tubule
Go 300 into 3, tim gay 900 seminiferous tubules asan ekis testis. Okay. Shabash. What sawal? This seminiferous tubule chu asan. Tat mans kya chu asan seminiferous tubules mans. Agar is ak seminiferous tubule nimo. This is seminiferous tubule. Each seminiferous tubule. Each seminiferous tubules. Okay. Yemen seminiferous tubule. Yemen ch andar kin yemen mans asan daikus misal. Utkaun chama ak qism zellas. Try to understand. Suppose you seminiferous tubule transfer section as per the moon is seminiferous tubule. The acha asan dicus misal agnes actually germinal epithelium. The acha beak qism cell te asan. The manchwanan Sertoli cells. Suppose it comes asan Sertoli cells. Suppose the manawai English Sertoli cells. Okay. Go as one each seminiferous tubule. Each seminiferous tubule has germinal cells, germinal epithelial cells, and Sertoli cells. Shabash, try to understand. Is any germinal epithelium chasan? It is basically cuboidal epithelium asan, cuboidal epithelium. The chunke yasa ye cuboidal epithelium cha agi modification. Like the production as man roll karan ta at paper now germinal epithelium. You see the germinal epithelium cha asan. The agar combine using the testes of mans sporum chuniera. Yevan kachi sporum. This sporum chivan kaiti. Is yumui germinal epithelial cell of mans yevan. Ati parcho paninkus sporum by the process of spermatogenesis. Chunki shu matrix standard to shu 11th mans. Uski barar ki khurchi sporum. This sporum baran yumui germinal epithelial cell of that. Choti. Go is one either. As now, germinal epithelium. Germinal epithelial cells. Forms. Is a germinal epithelial cell chasa. Timch banao sporums. Go to even we can't epo. Agar ye mardas manze secretion near and sporum. He even get you basically. It basically yimay asan yim seminiferous tubulus is lining chasan under kin germinal epithelium lining. Yimni earth cell gasan kam achkasan spermatogenesis ta achbaram kya sporum. Okay. तो गई आकर तो दूसरी काच है यूजन ये ब्याह किस्म सेल्स है आसान इमोना सेरोटोली सेल्स यम सेरोटोली सेल्स करन काम अजल स्पर्म च बनन तिमन डेवलपिंग स्पर्म चिम देवन क्या नरिशमेंट सेरोटोली सेल्स provide nourishment to the developing sperms. This sperm formation is challenge to develop gasan. Ah doran chimis laga nourishment is zorat. Emission laga nutrient on zorat. Emission nourishment provide karan you Sertoli cells. Okay. Tiny pure Sertoli cell beak now nurse cells. Tiny payment now kya nurse cells. And hence called human payment now nurse cells. Yani nourishment provide current to the developing sperms. Okay. The behral yema seminiferous tubulus mazim dicosmi cell. But is yema seminiferous tubulum darmiyan kya shasan? Yema seminiferous tubulum darmiyan cha beak cheez asan.
तत् छ वनान connective tissue. Connective tissue छ आसान यमन दरमियान seminiferous tubulum दरमियान छ आसान अख tissue अख that is called connective tissue. तो यह connective tissue छ अथ दरमियान आसान अथ मज ब्याख किस्म cell आसान यथ connective tissue मज ब्याख किस्म cell आसान तिमन cellन छ वनान interstitial cells. यथ मज ब्याख किस्म cell आसान यमन छ वनान interstitial cells. Okay. Shabash. Try to understand. मैं मुद्दा मुझे ऐसा लिखो इस in between seminiferous tubules are present interstitial cells. Interstitial cells या मुझ ब्याख नाव न leading cells. Interstitial cells or leading cells. Leading cells. यमन दरमियान छ interstitial cells या leading cells छ आसान. तो यम cell क्या काम करन? यम छ endocrine cells आसान. यम छ करन produce hormone. Sex hormone यम males में नेरन छ. तिम छ यमवे interstitial cells में नेरन. Okay. Shabash. Goitan लिखो इस they produce male sex hormones called तिमन छ वनान androgens like testosterone. Okay. Shabash. Go yum interstitial cells छ leading cells छ यम छ करन male sex hormone release तिमन पे नाव androgens like अख androgen छ मिसाल testosterone. Okay. Shabash. Go this is transverse TS of testes. You got TS of T by transverse section of testes. Go तो इतो याद ये जनी testes छो अच्छा या सही ये सभी नेबर की कवर छासन त्रे कवर छासन पता ट्यूनिका एल्बिजन इस अंदर कुन फोल्ड बनाने की यम फोल्ड्स यमन फोल्ड वन सेप्टा छ डिवाइड करन बॉडी ऑफ टेस्टिस इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड lobules. तो यम छ त्रे lobule आसन अकिस lobules मन त्रे seminiferous tubules आसन तो तम बने 900 seminiferous tubules अकिस टेस्टिस मन मसल seminiferous tubules का स्ट्रक्चर छ आसन अथ में छ दो किस्म सेल आसन आगो germinal epithelial cells तो बेगे sertoli cells. Yuzan germinal epithelial cell छ आसन यम छ करन produce sperm by the process of spermatogenesis. That part you will study in class 12th, spermatogenesis. तो या सही बन छ sperm पछी sertoli cell क्या करन काम ये छ nourishment provide करन to the developing sperms. टाइम पे नाम में nerve cells या sustentacular cells. अच्छा वो सवाल यमन seminiferous tubules दरमियान छ connective tissue द connective tissue में छ ब्याख किस्म cell आसन तिम बे interstitial cells या leading cells तिमो मन छ गसन release male sex hormones called androgens like testosterone. This is the structure of testes from matrix standard. If the 12th होता है तो behind the parent 12th. What is functions of testes? ये testes क्या काम कर रहा है चुका? Gordon's काम चेमिस as it produces sperms. Gordon कुछ ऐसे sperm नियर दो यम पॉइंट लिखा हुआ है. It produces male sex hormones. You should male sex hormone can produce like androgens, which help in the development of secondary sexual characters in males. Development of secondary sexual characters in males.
Go testis hans काम क्या sperm near by the process of spermatogenesis which है near male sex hormones the male sex hormone क्या काम करन तम छ अमिस मर्दस मज काम करन तम छ अमिस अनन secondary sexual features ये मे रात ने puberty phases मज ये बहावर वातन अमिस छ वारिया changes यवन वारिया features develop गसन यम छ अमिस features develop करन ये sex hormones तो बहरहाल इवन में आज अख part male reproductive system that is called testes ठीक from matrix standard तो बाकी component करो इंशाल्लाह ताला पकड़ टच बीस लेक्चरस में बाकी हम components male reproductive system में ओके ओके थैंक यू